The section will be open by the Executive Secretary of the Journal of Language and Education, Ph.D. Marina Kosycheva, and Deputy Editor-in-Chief and Head of the same journal, Ph.D. in History, Elena Tikhonova. Their talk is titled Publishing Ethics versus Plagiarism Practices. Hello, dear colleagues. My PhD is in philology, not in philosophy, as you said, but actually it is not that relevant for our today's topic of discussion. We're going to discuss plagiarism practices together with my colleague. Everybody knows that to be successful in academic research, all researchers have to follow the principles of academic ethics. In front of the truth, all the searchers are equal, and past achievements should not be taken into consideration. Another very important aspect of the academic ethos is honesty. A researcher has the right to be mistaken, but he or she doesn't have the right to falsify the results. They can reproduce somebody else's research, but they can't engage in plagiarism. Authorship is not only about copyright, it's also about documenting scientific results. Unfortunately, in real life, all of these rules are very often violated, and the sanctions are to be followed. All of this leads to a decrease in the quality of knowledge, and it leads to bad science, to races for funding. When we face malpractices that many of today's speakers have already touched upon, we find the grounds for retracting an article. The foundation for retraction is plagiarism, double publication or multiple publication, if fabricated or falsified data is found, if grave mistakes are found, and in this case, the retraction can be initiated by the author themselves, if the authors are incorrectly attributed, if there is a conflict of interest which is hidden, sometimes another publication of the author without consent, or no review process for publication. Retraction is a mechanism of correcting the already publicated information. It's a way of informing the audience that the published article has drawbacks or mistakes that cannot be trusted. All of these violations we have enumerated cannot be found in a good high-quality paper. The main goal of retraction is to correct the published information. Unfortunately, many in our society see retraction as a punitive measure, but the main goal of it is to warn other authors and readers that they shouldn't use the results of the retracted article. This is done to protect the reputation of the journal that wants to keep its audience, that wants to keep the trust towards it, and that aims to make the content of the journal better. In our country,
COPE, the international organization, helps editorial in retraction process. They focus on different ethical practices and on reassociation of editors and publishers. They offer recommendations for editors that will help to understand in which cases retraction is necessary, how soon it should be retracted, who should initiate it, and what is to be done if the grounds are found. Of course, both Russian and international plagiarism detection systems should be engaged, and the aim of this process is to support journals in high-quality review process. Despite the work of these two organizations, which do quite a lot, which focus on the violations of ethics, however, still most readers find themselves away from it unless there is a hype around some of the cases. This is why our attention was attracted to the blog titled Retraction Watch. I think many of you heard about it. It was organized in 2010 by Ivan Oransky and Adam Marcus. They launched Retraction Watch to make the process of retraction more transparent. They noticed that in the reviews, very often no reasons of retraction are stated, or sometimes these reasons are too blurred. Они считают, что эта непрозрачность не помогает обычным исследователям, читателям. They believe that this lack of transparency is not helpful for ordinary readers, for other researchers. Почему они считаются недействительными? It is hard to understand why this or that article is considered invalid, why it is retracted. Популярность, особый толчок в развитии этот блог получил во время. This blog started to develop especially fast during the pandemic. Свои списки, статьи о различных дезинформациях, в исследованиях по They published cases of disinformation on the protocols of treating COVID, on the testing of vaccines, and so on and so forth. When this blog was just launched, the authors doubted whether they would have enough material to support this blog for a while, because in 2010, они сообщили о 200 опровержениях и в среднем посчитали, что будут сообщать о 80 случаях. Had around 20 cases of retraction on their hands, and they wanted to publish around 80 of them a year. But the practice tend to be different. In 2019, in October 2019, the database of Retraction Watch had 20,000 articles, and by September 2020, it contained more than 24,000 elements, and the number of retracted articles increased every year. It leads to a question: why should we write a blog about retraction? Science is self-corrected. Отзыв статьи, когда происходит обнаружение каких-то ошибок, может произойти даже через 10 лет. Retraction of an article can happen even 10 years after its publication, unless the public is notified about that. Исследователи остаются неосведомленными, и они продолжают использовать. The researchers will stay malinformed. They will keep using their own articles. By the way, the same website has information about self-citations from articles that were retracted. And although some of the articles were retracted, that they keep being referenced.
For example, an article on Mediterranean diets was quoted more than 2,000 times. Mistakes were found in that article, and the authors corrected it and republished it. But still, other researchers missed it. There were loud cases, of course, which are hard to be missed, but most of them remain hidden and unknown. И это значит что? Что те, кто зафиксировал это исследование, не сразу донесут до общественности, и те, кто заказывал, например, инвесторы, налогоплательщики, It means that investors or taxpayers may never find out that the data that the scientists received through malpractices was subject to doubt and had to be corrected. This website also shares cases of malpractice and cheating. And here I would like to talk a bit more at length. Так называемый The Retraction Watch Leaderboard – это рейтинг авторов с наибольшим количеством. The website has the so-called Retraction Watch Leaderboard. These are the authors with the biggest number of retracted papers. As of today, the leader here is Yoshitaka Fuji, whose 183 papers were retracted. Причинами для расследования и для отзыва статей послужили фальсификация и фабрикация данных. Mostly it was because of the falsified data used and different violations of publishing ethics. Были заказаны компаниями или учреждениями, которые финансировали companies that funded the research ordered the investigation. What is more, plagiarism was discovered in these articles, and many articles did not hold the approval of ethical committees. The overall report stated that these scientists published 171 articles. Only 3 of them were original, 38 of them do not have the status. The scientist manipulated his affiliations. He did not quote the institution he worked for. It was done to manipulate the data. He quoted that some of the data was received during his half-time work at certain institutions. Mostly, his goal was just to hide the falsifications. Also, he intentionally, without any consent on their part, added famous scientists who did not know that they are his co-authors, not to be caught in malpractice. And as we know, lately, many editorials request a form of consent signed by all the authors. He forged the signatures of them. Кроме того, он тратил эти деньги на свое обучение. Why did he need it? First of all, to hold his position at the Yotsuba University, also to hold on to his funding. He applied numerous times for the Japanese Society of Anesthesiologists, but the approval was never granted. And he received grants numerous times. Another example is the article in Psychology в самом начале, первый раз в начале 70-х, когда его Mr. Kuhlman, who faced plagiarism at the beginning of 80s when his psychometric scale was reused by his colleague. Then plagiarism was confirmed and the other article was retracted quite soon, but last year he found out about 2 more cases about stealing his work. In 2004, he published
на этот раз журналы не были настолько an отзывчивыми. article in the Автор application of узнал game о theory and плагиате medical от своей consultation. The студентки author found магистранки, out about которая изучала plagiarism for his Тихонову, MA и student она who studies обнаружила в economics. нескольких журналах She found статью, in идентичную статье numerous Колмана, которая journals была an написана identical article коллегами из Индии, which was written by his и colleagues from India. согласуясь с данными с сайта Clarivate's Web of Science, она процитирована была 27 раз. And Автор it was отправили quoted закрыть журнал, 27 который times, опубликовал according плагиат, to the Web но of ни один из Science журналов ему не data. ответил, The поэтому journals never авторы answered the 25 author марта отправили электронное requested письмо вице-канцлеру университета when he Калькутта, requested the где retraction. были Then ученые the author плагиаторы, turned to the но University of опять же Calcutta directly with a не request, получил от них but ответа, never хотя он got нашел any доказательства, answer, что although авторы he добавили found the proof статью that вручную свою the систему authors записи added ORCID the в ноябре, article поэтому manually вероятность того, что to his статья была system. опубликована по ошибке, сводится к нулю. So И the probability that the автор article was затребовал, published by mistake is попросил, zero, чтобы нашли and the автора и author связались с ними, requested отозвали to статью. the Но, к university сожалению, вот to статья Application of get in Game touch Theory with the Medical authors Consultation до сих пор находится на сайте and retract the данного article. But журнала. unfortunately, the И article is still intact. It is still никакой on the информации об website of the ретракции до сих journal. пор нет, хотя There is no еще information about в марте retraction пообещали, что yet, статья будет although помечена как back in March, отозвана как the journal ретрогирование. promised to Между тем это не retract it. заканчивается, и But the некоторое время story does назад not появляется finish еще here, одна and some time статья, ago, one more article которая appeared, в точности является скопированной which is со an статьи exact 2004 copy года профессора Колмана. Хотя они не скопировали of Mr. дословно, некоторые коллеги Coleman's повторили article, фрагменты although here фразы, но основные sometimes the authors идеи used они скопировали прямо в paraphrasing, порядку из but статьи. Кроме того, the, использованы the key некоторые ideas were изображения, copied. хотя автор рассчитывал, что они Besides, будут some of все the авторским правом. images were used, И нигде не было цитат на работу, которая была and there was not использована. a single reference to Реакция the work журнала used. была The reaction абсолютно of the International удивительной. Journal of Research in Engineering, Они Science and сослались Management was на свой surprising, to сайт, say на the котором у least. них расположен, на They котором у них quoted содержится their own информация о политике plagiarism policy. плагиата. Что удивительно, Quite surprisingly, данный журнал классифицирует плагиат в процентному соотношению this и journal relies on допускает the percentage of возможность plagiarism, некоторого количества плагиата для того, and they чтобы статью accept опубликовали some с percentage незначительными of изменениями. plagiarism for the article to be published with insignificant corrections. Подобные случаи не должны иметь место, потому что, Of как мы course, все прекрасно such знаем, cases are unacceptable. плагиат As we в all научных know, статьях неприемлем. plagiarism is Но, к unacceptable сожалению, in существуют и academic другие publishing, журналы, but которые unfortunately, публикуют на своих сайтах о том, что до 19% рукописи могут some of the являться journals плагиатом. state on their websites that up to Ученый в 19% комментарии of the к text такому can be поведению журнала plagiarism. написал, что он был удивлен и шокирован, и это похоже Mr. на Coleman то, что его wrote that he ограбили was целиком. extremely shocked. И вот эта вот He мысль о said том, that it что was это может akin to происходить stealing за his другими учеными, intellectual старается держать property, безнаказанным, and the thought иначе that ему it can подрастерятся happen редакции to журналов, other scientists and it как бы will его stay очень without any беспокоит. И punishment, что and it более is even интересно, approved by the заявление его editorials of many аспирантки, которая journals. подтвердила, что если вдруг His она PhD обнаружит эту student статью еще confirmed где-то, она, конечно же, обязательно that сообщит if she found that об article этом somewhere своим else, of научным course, руководителям, но she она would задается вопросом, если она, будучи, не tell имея даже ученой that степени, to будучи her аспиранткой, смогла обнаружить плагиат, то чем же to занимаются her supervisor, кандидаты but she had a подобного рода? question. She was just a student and Еще she managed to один find plagiarism quite easily. интересный And she was случай – это curious случай с what иранским was the job профессором of journals по then. экономике, Another извините, с иранским curious пакистанским case профессором по экономике, is about a Pakistani у которого economics было professor отозвано в прошлом году сразу 6 статей. whose 6 articles Он were являлся retracted единственным last общим year. автором всех He was статей, the only но в комментариях, которые author просила of дать all these papers, организатор блога Retraction Watch, он сообщил but in his о том, comment to что Retraction Watch, во всем виноват некий научный he said сотрудник, that который another person was занимался to blame, связями с редакциями another и person who опубликованием dealt данных статей. with Имя этого communication уязвимого with ученого editorials. он
называть and with the отказался. publication of papers. He did not disclose the name of that mysterious person. Была отозвана в августе данного года, и по данным Clarivate Web of Science она была процитирована 10 раз, начиная с 2019 года. Основными причинами Since 2019, this article has been referenced numerous times. The reasons for retracting are named here: plagiarism, paraphrasing, fake review process. The most curious thing is that the fifth article was retracted because of the plagiarism in the article, which was reviewed by another journal. They stated that they were suspicious about the connection between this article and another preprint. This scientist was a reviewer. He used the data from this article. He wanted to publish them. So plagiarism began with the review process. Совершенно неясно, как вот этот профессор пакистанский получил неопубликованную. It is completely unclear how this Pakistani professor got hold of that preprint. Происходит. И как раз-таки вот организаторы блога Retraction Watch, волонтеры, работающие с ними, organizers of the blog Retraction Watch состоянием общественности. want to draw as much attention as possible to every case like that. Как раз-таки тот случай, когда недобросовестные рецензенты украли статью автора. Here is another case when reviewers stole an article during the process of reviewing. The process of reviewing took 9 months. It was a review in itself. After the original research was published, the author noticed that this article was also published in another international journal. The author connected with the journal where she was published, and she was said that it was a weird coincidence that the reviewer was the author of that other article. The article was retracted, but the investigation lasted a few more months, and over that time, the fraudulent article was referenced 17 times. Чтобы привлечь внимание к этому случаю, автору пришлось написать. To draw attention to this case, the author had to write to a journal that works on publishing ethics. Because when she communicated with this journal, or Wiley, this communication didn't lead to anything. The author had to write to many editorials, including academic editors, editor-in-chief, and others, and she never got a satisfying answer to the question how that came about. Besides, on the slide you can see that the retraction is just similarities, not fraudulent behavior of the reviewer. The author was not satisfied. She decided to share this case with broader public. She thought it was her only chance to get justice. Her initial article is still popular. Недобросовестных заимствований и плагиата. Очень жаль, но этой истории есть продолжение. К сожалению, it is a pity, but the story is continued. Fortunately or unfortunately, the author, whose plagiarism was confirmed, wrote to the author of the original article with an email. He began his email with an apology. He admitted that it was his mistake. His career was destroyed. But the arguments that he gives here, автор даже абсолютно не испытывает никаких, я так понимаю, угрызений совести. As far as I understand, the author Я был беспомощен. У меня не было does not take the responsibility. He says that he didn't have enough time and he had to use that article. Оговорки, они неуместны. Of course, all of these excuses are unacceptable. Эта статья была украдена повторно. What is weird, this article was stolen again,
by the colleagues первого плагиатора. from the university where the first говорит, where the что, ну, first вы видите на самом деле plagiarist из её worked. письма, что она Here you будет can бороться see до тех пор, quotes пока вот from эти your email, from an поддельные статьи email of the Малковича, first они были author содержали, that she was конечно, going содержали сфабрикованные to fight for данные. as long as И таким needed. образом она считает, что ей Besides, in the репутации plagiated Tikhonova works, нанесен невосполнимый ущерб. И самое she обидное, saw что они подтверждают, falsifications with они не получили data. поддержки от издательств, от журналов, и таким образом авторы считают, что такое The author was поведение disappointed that the journals never supported продуцирует her in that fight. дальнейшее She thought that, желание on the contrary, they supported академических мошенников публиковать свои работы, потому что those who они никак engaged in таких случаев fraudulent не behavior доказывают. because they Но не avoid всегда any kind ретракция of это зло. punishment anyway. Есть буквально недавно But retraction is not always evil. Quite на recently, сайте, в блоге новость о том, что молодой the ученый blog published Пол news Адер, аспирант about Амстердамского Paul Adler, университета, a он PhD student at the пытался Amsterdam безуспешно воспроизвести University, результаты одного именитого who tried to ученого reproduce, по with no биомедицине, success, of a very и important scientist у in него не получалось повторить код. biomedicine. Постоянно, He то есть never воспроизвести managed оригинальный код у него to получалось, но reproduce the когда он code. I mean, he переходил reproduced the code, в but when своей he работе, что-то шло не так. tried to Он use связался in с his автором work, оригинального исследования. Они вместе something пытались went wrong. He разобраться, got in touch with the и author of вот the доводят original пришли к research. They выводу, tried to что sort есть it какая-то out, and they неплотность, и came to довольно the тщательно обнаружили, conclusion что that there действительно was заметили some fraud, опечатку. and they found a После typo чего indeed. авторы стали инициаторами отзыва After своей this, статьи the в своей initial authors работе. Эта статья была retracted their доработана, article и to rework it, ученый, автор оригинального and the author исследования of the original был research благодарен was молодому grateful аспиранту, to the young PhD потому student что он ему помог обнаружить because код, и he helped him как мы find a все знаем, mistake in the code. исследованиях по медицине, биомедицине точность результатов должна быть 100%, We know that потому что in это biomedicine, так или иначе связано со the здоровьем accuracy людей. has to be 100% Подводя, because it is all connected резюмируя, to моё people's health. выступление, хотелось бы остановиться на следующих моментах. Summarizing Что my же talk, I делать, want to go когда through the following в points. ситуации, когда мы сталкиваемся с What такими should one do when прецедентами we face академического such мошенничества? instances of Во-первых, academic необходимо misconduct? First of сообщать all, ученым о возможности саморетракции при обнаружении scientists ошибок в have to know исследовании. that they can Есть themselves опция retract erratum, но все articles журналы не if they всегда, find к mistakes. сожалению, There is the option of соглашаются erratum, but на unfortunately, такие not варианты all развития событий, journals поэтому agree with саморетракция it. So это self-retraction не зло, да, это неплохо, это is помощь, not это evil. толчок в вашем It развитии. is a push Кроме for your того, development. What is необходимо more, создавать we подобные need to блоги в create России similar для того, blogs чтобы in сообщать Russia научному сообществу о to фактах академического share the мошенничества. facts of Кроме academic того, необходимо составлять черные misconduct. списки, исключение у них Blacklists have to be серьезные нарушители created, публикационной этики, and чтобы предотвратить swindlers have to be попадание в базы included рецензентов, there, потому что as they это может cannot be провоцировать included новые into the випы databases мошенничества. of И, reviewers, кроме того, в which can связи с provoke more последними cases of academic введением новой публикационной misconduct. политики, с With разделением журналов also with the в new на publication квартилы, policy, with необходимо different усилить quartiles мониторинг in the VAC оригиналов publications, и monitoring of отслеживать journals количество has to плагиатов в be журналах reinforced. для того, Plagiarism чтобы policy has to в be будущем strengthened нам не было стыдно за свою for науку. us not to be ashamed of our science У in меня the всё. future. Спасибо большое за This is внимание. it. Thank you very much. Марина Александровна, Да. спасибо вам за доклад. Очень интересно и впечатляющие Thank you for this примеры. exciting presentation Есть and вопрос от examples. Ирины There's a Владимировны question Журавлевой, from Irina. такого практического свойства. Как узнать, опубликована ли твоя статья без твоего согласия каким-либо журналом? How can we
к сожалению, whether your мы сами не article мониторим published свое, without your свой consent by аккаунт в базах journal. данных. Sadly, По-другому without мы узнать об этом не можем. Я знаю, monitoring что раньше была databases, подписка на we обновление cannot и так know далее, that. но насколько сейчас I know that будет Scopus продлеваться, had никто не знает. provided in Но the я думаю, что past каждый the ученый, когда subscription подает свои update. данные I'm not sure в they университет, provide где он this работает, service в now, but организации, I think он that отчитывается за проделанную работу, a и так или иначе scientific сверяется с базами данных, worker были ли проиндексированы applying его for работы. Ну, grants наверное, только из них мы и можем in узнать. their institutions has to analyze all the databases. One of the options другие варианты, я думаю, они is the могут following, попробовать. the one that I just described. If you have any other suggestions, feel free to share тех them. случаях, когда публикуется без сохранения авторства, то есть фактически. I guess the question is about publications without consent. Своей это When то, что reviews are manipulated. Здесь можно как раз использовать систему обнаружения заимствований, I потому что у вас think есть текст вашей maybe публикации. you can use Скажем anti-plagiarism. так, если есть возможность проверить с помощью, допустим, системы антиплагиат, ну, для русскоязычных публикаций это оптимальное решение, вы можете действительно периодически проверять свой текст, и если вы, ну, то есть, если вдруг случится такое, что ваша статья будет опубликована где-то еще, то вы, конечно, это обнаружите. Ну, кстати, там есть, тоже это будет, может быть, не так вероятно. Я просто могу еще привести случай своей практики как секретаря журнала. From my И когда experience being a secretary of a journal, when we choose я таким образом обнаружила в случае веерной рассылки, когда к нам прислали статью, и print in names, and once I found the article that we were only just submitting and it has been published before, to my great surprise. Что это была уверенная рассылка, потому что статья... I found that an article was previously published, but то есть я подумала, неужели в наших базах там затерялось, мы удлинили процесс, автор решил опубликовать. Просто оказалось, что там multiple, и авторы даже не посчитали нужным уведомить multiple sources, and when it was published elsewhere, they did not inform us. But we did publish it nevertheless. So I think, yes, sadly, it's your responsibility. It's our responsibility to follow up, to work together, maybe to create a tool, and to inform each other if anything that we encounter such cases. Спасибо большое за доклад. Thank you for your presentation and for your answers.